Good afternoon, painting second year. Hello, hello, hello. Yes, sir. Painting second year. Now today we will start uh, the new chapter, belt, belt drive and chain drive. And there is another part is rope drive is given, but rope drive is not included in the syllabus. Only we will discuss the belt drive and chain drive. Um, তোমাদের তো সবাই আসেনি এখন। This is a chapter chapter from Kurmi book. This is the main highlight is given in this part. The types of belt drive, introduction. What is belt drive? That is introduction is given. Type of material used for belt. Types of belt. Types of flat belt drive. This is actually flat belt. There is a several types of belt is there. Flat belt, V belt, etc. But we will discuss the flat belt drive. And then velocity, design parameter, velocity ratio for the belt drive, length of the another important parameters, length of the belt for open drive and open drive, length of the belt for open drive and cross belt drive. Types of belt drive is there two types, there is open and cross, and power transmission, how much is required for the operating the machine and other devices. That is a transmission of power, ratio of uh, uh, ratio of the driving that is you have already done in the engineering mechanics belt friction. Belt friction you have done. Hello, তোমরা কি করেছিলে বেটা T1/T2 e to the power mu theta না বোধহয়? বোধহয় বেল্ট ফ্রিকশনটা বাদ ছিল সিলেবাস। হ্যাঁ, তোমাদের ওইটাতে অনলি ফ্রিকশন প্রবলেম ছিল, বাট এটা তাহলে করাতে হবে। ঠিক আছে, এটা এখানে এই চ্যাপ্টারে কভার হয়ে যাবে। রেশিও the ratio of the belt uh, টেনশন রেশিও ওটা আলাদা করে এখানে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে। এটা অ্যানালিটিক্যাল ভেক্টর দিয়ে করবো না, অ্যানালিটিক্যালি করবো, কারণ সেকেন্ড ইয়ার হয়ে গেছে, ভেক্টর এখন করতে গেলে আবার সময় লেগে যাবে। The length of the open belt, power transmission, the ratio of the driving tension, that is T1/T2 is equal to e to the power mu theta. Flat belt drive, flat belt for the flat belt drive,
অ্যান্ড ভি বেল্ট হলে পরে ফর্মুলা পাল্টে যাবে। ভি বেল্টটা তোমাদের নেই, ভি বেল্টটা এমনি মুখে বলে দেবো। Centrifugal tension, when belt is rotating, there is a produce an centrifugal tension is the centripetal and centrifugal, for due to the centrifugal and centripetal force, in physics chapter you have already read it. The maximum tension in the belt, and initial tension in the belt. V belt is not included in here. The shape cross sectional, in flat belt cross sectional section is rectangular shape or square shape, but in V belt the cross sectional section is V, that is V naught. It is trapezoid type. Trapezium is a two parallel and two inclined edges. Is the ratio of driving tension for the V belt not required. Fiber, then another chapter comes, another chapter, drive over build drive not required. That terms used in the chain drive. This is the chain drive. Chain drive is also included in your syllabus. Types of chain is required for transfer the motion or transfer the power from one place to another place. Relation between the pitch. This is the parameters relation that I will discuss. But today I will start first. Few theories is given. Not total PDF is not given in here. হ্যাঁ, ওই পিডিএফ আমি পরে পাঠিয়ে দেবো। এখানে জাস্ট থিওরিটিক্যালি কিছু রিসার্চ করে দেবো। ইন্ট্রোডাকশন introduction of the belt drive. The belt is related to the pulley. When pulley is rotating, then a belt is fitted with the fitted on the mounted on the pulley, and then it is transfer one shaft to another shaft. That is, the electrical motor, electrical motor pulley to the machine pulley. You can convert the power from or motion from electrical motor to the machine. So this is our purpose to operate all the machine. The amount of power transmission depends upon the following factors. Which are the factors? তুমি যে ইয়েটা পাঠাবে তার জন্য কতগুলো factors depend করে, that depends on these following parameters. The velocity of the belt. বেলটা কত ভেলোসিটিতে ঘুরছে, লিনিয়ার ভেলোসিটি or circular motion at the two end, and the others is the linear motion. Linear and circular motion is in the belt. So tension under which the belt is placed on the pulley. Tension, how much tension is the two types. One is the slack side tension, another is the tight side tension. That is T1 by T2. T1 is called the tight side tension, and T2 is the slack side tension. That I will discuss step by step. Then arc, the arc contact between the belt and the belt and the pulley, and the smaller pulley. Arc means um, uh, how much portion of the belt is contact with the pulley and how much is not. That is actually arc contact. That is called the arc contact. The condition under which the belt is used. Under the condition that may be depends on that under the condition that it may be depends on the temperature also, and machining allowance, etc. That is the others parameter. It is depends on the belt is used, and types of belt material is another factor. If you use the fiber belts, leather belts, balata belt, etc. That when belt is rotating, the longitudinally it is increase, and due to increasing
it is loose fitting is occur at this time. So under which condition you will maintain, and due to the high temperature, belt length is increasing, and there is a there is a there is not properly transferred the power in the one shaft to another shaft. The condition under which the belt is used, that is the another point. Acha. That is the condition under which the shaft should be properly lined, properly on along the axis. It should be it should be fitted. Otherwise, uniform tension will be across the belt. Otherwise, uniform tension will not occur in the belt. The pulley should not be too close together. Two pulleys are kept at at a certain distance, minimum distance. When the distance between the two shafts, we can use the chain drive and the gear drive. But in the distance is large, then we can use the belt drive. Condition হচ্ছে কি belt drive, gear drive and chain drive. It is depends on the distance, parallel distance or distance of the টু শ্যাফট, মানে ডিস্টেন্সটা কত হবে সেটা ইয়ে করতে হবে। বেশি যদি ডিস্টেন্স হয় তাহলে তুমি গিয়ার ইউজ করতে পারবে না, চেন ক্যানট বি ইউজ, হ্যাঁ, অ্যান্ড দেন ইউ উইল ইউজ দ্য বেল্ট। when distance is shortened, then you can use the gear drive or the chain drive, etc. But chain drive, there is another disadvantage is there. There's a two sprocket gear, sprocket wheel, and the chain. Both are metallic, so the metallic sound will be occur when you will operate the chain drive. Then pulley should not be too close together. Pulley should not be, ওই যেটা বললাম আর কি, যে ডিস্টেন্স একটা বেশি হবে। The pulley should not be so far as to causes the belt to weight heavily. এখন পুলি যদি আবার বেশি লার্জ ডিস্টেন্স হয়, তাহলে কি ডিউ টু দ্য ওয়েট অফ দ্য বেল্ট, তাহলে কিন্তু একটা তোমার লস অফ পাওয়ার, একটা লস হওয়ার চান্স থাকে, হেভি অন দ্য শ্যাফট, অ্যান্ড দেন দাস in chasing the friction load on the bearing. তার জন্য কি হয়, ডিউ টু দ্য ওয়েট অফ দ্য বেল্ট, তার জন্য বেয়ারিং এর উপর একটা এক্সট্রা ফ্রিকশন চলে আসতে পারে। এগুলো দিস আর দ্য condition. The factors depend on the belt type. Now, one, next one is the selection of চার কতগুলো পয়েন্ট আছে, এগুলো পড়ে নিও একটুখানি। In order to obtain the good result, the flat belt, the maximum distance between the, এগুলো ইয়েতে ডিজাইন যখন করবো তখন তোমার ইয়ে করে দেখুন প্রবলেম করার সময়। 10 মিটারের বেশি হওয়া যাবে না, আবার ডিস্টেন্স কমও হওয়া যাবে না, আবার বেশি হবে না, মোটামুটি একটা অপটিমাম ডিস্টেন্সে রাখতে হবে। সিলেকশন অফ দ্য বেল্ট, সিলেকশন are the various important factors depends upon the selection of the belt drive. Depends, that is speed of the driving and driven shaft. Wait for it. The belt drive, this is the this is the pulley.
pulley 1 and pulley 2. The power is transferred from the first pulley to second pulley. Then first pulley is called the driver pulley, driver pulley. And second one is called the driven driven driver or driven or follower. This is followed this pulley. Then belt is mounted. This is the belt. This is the open belt. This is actually open belt. When belt is in the cross direction, say this is the blue pulley, and the belt is like this, mounted on this. This is called the cross belt drive. This is the cross belt. Belt is in the cross direction. uh, and length of the belt in case of the open belt is smaller than the cross belt. Cross belt বুঝতে পারছো লেন্থটা একটু বেশি হয়ে গেল, is the greater. এগুলো পরপর আসবো যে length of the pulley যেভাবে ইয়ে হয়। আচ্ছা, this is the front view. This is the front view of the belt drive. And then you have completed the engineering drawings in your year uh, uh, first year. Then this is the front view, and this view is the top view. This is the top view. In top view, the pulley is as a rectangular shape. You can observe from the top position. Then you will see this circular arc distance is not showing. It shows rectangle. Then also this pulley is also showing in part. And this is the shaft. Shaft is like this design shaft. This is also this is the pulley, and this is the shaft. So you can distance between the two pulleys from center to center is the called as center distance. Center distance. And belt is like this. The height is smaller than the width of the pulley. This is the belt. This is the belt mounted on this. This is the total figure. The top view. This is the front view according to our ED engineering drawing. Front view, and this is the top view. Top view. View. And you can also another view, that is the side view, left hand side view or right hand side view. It is showing of the two circles. The belt is not showing in this part, that is extended, and then large pulley, and this is a small pulley here, and belt is not showing in this part. The left, this is actually left side view. In the right position, on engineering drawing, this is the right hand. This is in the right position. This is the left hand side view. And in this here you will draw the another view, side view, that is right hand side view. Right hand side view. Okay. According to the the engineering drawing rules, then is the front view, top view, left hand side view, right hand side view. This is the open belt drive, and you can also draw the cross belt drive. One by one, I will discuss. And selection of the speed of the selection of a belt drive. That is the speed of the driving and driven. Driving means who is driving, and driven which is moving. Which one is that is called the follower. In another word, it is called the follower. And driver and driven, both pulley, two pulley is there. Then power to be transmitted. How much power will be transmitted from one shaft to another shaft? Then you can mathematically calculate it. And positive drive requirement. Positive drive is always positive. There is no negative drive. Opposite direction is not here.
and space available when you set up in the factory or in the shop floor or machine shop or any tool room or your press, etc. Then the space is available or sufficient space to be required for foundation of these machines or machine layout. Types of belt drive, three types: light drive. There is a various type of when high speed is going on, that is heavy drives. মানে more power is transferred from one shaft to another shaft, that is heavy drive. Light, medium and heavy, that is in our machine tools, and you have that observed in the first year classes. That is the light or medium drive. And heavy drive for the more power is transfer, the, it is required the heavy drive. These are used for transmit the large power. Large power means 250 kilowatt, 100 kilowatt, or 5 HP, 2 HP, 1 HP. In the domestic, there is a pump. Pump is 1.5, starting from point 0.5 to 2 HP. This is the light drives. This is the light drives power transfer. And medium drives and heavy drives is machine tools, etc. You can use the medium and heavy drives. And then the types of belt. Types of belt, that is I have already told you, that is a flat belt. Flat belt is cross sectional view. These are all the cross section. Flat belt cross section. Hatch is given. Flat. This is a flat belt, and this is the V belt. V belt means the belt is V belt, circular belt. These are the showing the cross section. As per engineering drawing, V belt, flat belt, V belt, and cross belt. V belt and circular belt. This type of cross section is occurred in this part. Okay. Flat belt, V belt, and circular belt. Then belt. Belt is material. The made of belt is called the leather belt. It is manufactured from the leather. That is called the leather belt. And the cotton and fabric belt, that is made of cotton and fabric mixed up here. And rubber belt. Rubber belt material is rubber. And balletta. It is similar as the rubber belt, but except the balletta gum is used. A type of this is the resin or various type of material is used uh, for joining this belt, and this is called actually ballota belt. And then types of flat belt. Now, this is the important part. Types of flat belt. How many types you can arrange the flat belt in the pulleys? That is, this is the driver and driven pulley is given in rotation direction is given, and one side is tight side is lower position and slack side is upper position. Slack side is upper. This is the open belt drive. This figure you will draw this sketch and practice it, and how much uh, when you will solve the problem. This figure is essential for that part, and you will show the motion, direction of the motion, direction of the rotation. It is clockwise direction actually. Uh, this is the open belt drive, and this is the top figure is the front view, and lower figure uh, is the top view is showing. Then cross belt. In cross belt, it is actually required in the machine, any machine tools, any simple drive. You can use the open belt drive. And cross belt. Cross belt is a special purpose use, and it is the two belts are cross in their direction. That is showing in this front view. It is showing the driver and driven, and tight side and slack side are also there. And this is the figure for the top view.
you will show this is the cross belt. It is going showing in this direction. There's the open belt in the top view. The two direction of the pulley rotation is in the same direction, but in the cross belt drive, it is the direction of the pulley is opposite direction. That is, it is going. One is driver is rotating in the in the clockwise direction, and driven is in the anti-clockwise direction. So in the top view, it is opposite. The arrow is given in the opposite direction. So it is the cross belt type. And cross belt, length of the belt is longer than the open belt. Then another belt, when in these two parts, in these two open belt and cross belt, when the two shafts are parallel, you are transferring the power from one place to another place. But when the two shafts are not, one shaft is perpendicular and another shaft, one shaft is in horizontal direction, both are horizontal direction, but one shaft is the axis of the shaft is not uh, it is the skew line. It is the skew line showing that not intersecting here, keeping the distance at the point. Then it is mm, mm, actually perpendicular direction. Both are horizontal, but the perpendicular direction is it is in this quarter quarter ton belt drive. Then diver in horizontal direction, and another belt is the it is also perpendicular. It is perpendicular. Sorry, it is perpendicular. It is showing the front view. Front view in the upper part is front view. That is shown, and driven shaft is perpendicular, vertical direction, not perpendicular. It is showing vertical, and one is horizontal. Horizontal. Driver shaft is horizontal, and vertical. Driven shaft is perpendicular direction. Now, you want to transfer the power from one shaft to another shaft, then it is called the quarter turn bend. Then it is a front view and top view. In this sense, top view you can draw. You try to understand and draw this figure accordingly. হ্যাঁ, যেরকম দেয়া আছে সেরকম চেষ্টা করবে একবার যে কিভাবে কি হচ্ছে. This is the front view. When the top view, it is going showing the circular, and it is showing in driver shaft, rectangular shape is showing here. Now in this direction, opposite direction, belt to belt direction in opposite direction, this is the quarter turn belt. This is called the quarter turn belt. One shaft is vertical and another shaft is horizontal. And quarter turn belt driver with the guide pulley. Here there is no guide pulley is there. But if you want to support this belt or changing the direction of this belt, you introduce the guide pulley in here. This is as ideal. It is not transferring the transferring the power, but it is guiding the belt only. That is the attachment. This is the attachment. This is the horizontal shaft, and this is the vertical shaft. And in this position, but guide pulley is rotate due to belt is rotating, or power is transferring. Then guide pulley also rotate in the near direction, in clockwise direction. This is the quarter turn belt drive with the guide pulley. And this is the belt drive of the flat belt drive with the help of guide pulley. Guide pulley is required when the large length of the belt is large. Then you can attach the guide pulley and operate easily. But you need not cut the belt and cut the belt for fitting purpose. So you can adjusting the guide pulley and rotate the driver shaft
power transfer from the driver shaft to driven shaft. This is in case of open drive. And another belt drive is showing that so many several numbers of guide pulleys there. Guide pulley is there in our in your machines, offset printing machine. There is several numbers of guide pulley is there, and you can fit it the fitted the belt with the help of guide pulley. Belt now belt is a single side, but its length is more. Then you are bending this and positioning the guide pulley and properly it, transfer the one shaft, one driven shaft to the several numbers of driven shaft or follower. Follower you can rotate with the help of this type of belt drive. That is belt drive with the many idler pulley or guide pulley uh, fitting in this, and you can attach the another several numbers of several number of driven shaft follower. You can you can operate this belt drive. This is the belt drive. এগুলো তোমরা এই ছবিগুলোকে তোমরা করবে, এই ছবিগুলো কিন্তু পুরো দেওয়া হয় এক্সামের মধ্যে। নেক্সট ওয়ান next one is uh, compound. This is the compound belt drive. This is the compound belt drive. In the driver, you can operate the so many machines. You can operate with the help of the compound belt drive. Compound belt drive. So here the two, one, two, three, four. Four pulleys is there. Two pulleys are mounted on the same shaft in the middle, and if you call this is the driver, and this is also driven. This is also driven. There is a, one, two, three, four. Two and three number pulleys are mounted on the same shaft, and uh, 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 rest one and four are the single shaft. This is actually compound belt drive. We can calculate the speed of the from this figure. We can calculate the speed of the pulley 1, N1, N2, N3, and N4 individually. Mathematically, I will show later, just showing this figure firstly. And then another fast and loose pulley. This is called the step or cone pulley. Step or cone pulley. This is the step or cone pulley. This one, step or cone pulley. Cone pulley means there is a several numbers of pulleys are attached on the one shaft, and several numbers of pulley are attached on the another shaft, and in the opposite direction. Opposite direction. When you can increasing the speed of the belt or reduce the speed of the belt, you can easily. Then when this is the driver, if you will take in the upper part is the driver driving shaft, and lower part is the driven shaft. If you want to high speed in the driven shaft, then high speed in the driven shaft, then you can mountain the shaft belt with the smaller pulley, then speed will be high. And in this direction, if you increase the diameter, you mountain the belt with the higher diameter, then the speed will be reduced. According to your, the when you will paddling the cycle, there is a two spoket wheel is there. Larger is connected with the pedal, and rear wheel which is rotating the wheel in the um, ring of the ring, then it is smaller. Then when you will paddle one time, then several parts will be moved in the smaller.
then in opposite direction you will change it, then you will more paddling, then it will not go, মানে বড়টা যদি পেছনের দিকে থাকে আর ছোটটা যদি সামনের দিকে থাকে তাহলে পরে স্পিডটা কমে যাবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফর কোন পুলিশ সিস্টেম ইন মেশিন টুল সিস্টেম ইউ ক্যান ফিটেড দ্য স্টেপ পুলি ইন দ্য মেশিন। তোমাদের তো ইয়েতে দেখিয়েছিলাম না একবার, ওই লেদ মেশিনের ইয়েতে স্টেপ পুলি। হ্যালো হ্যালো নিশাদ, প্রিয়াঙ্কা, তোমাদের ইয়েতে দেখেছিলাম না, লেদ মেশিনের ইয়েতে দেখানো হয়েছিল কি? না স্যার, না স্যার, শুধু একে দেখিয়ে দিয়েছিলেন স্যার। দাঁড়াও একটু। এক মিনিট। পরে দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও, খুঁজে পাচ্ছি না এখন। দেখা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, ইয়েস স্যার। দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এটা কোন পুলিশ সিস্টেম, পাওয়ার ট্রান্সমিশন ফ্রম দা, দেখো এই যে নিচের দিকে ইয়েটা করা আছে, নিচের দিকে মোটরটা, মোটরটা আছে, ইলেকট্রিক মোটর থেকে ওই ইলেকট্রিক মোটরের যে ইয়েটা আছে তার থেকে এখানে বেল্ট বড় পুলির সঙ্গে লাগানো। বড় পুলিটা আবার যে শ্যাফটের মধ্যে লাগানো, যে কোন পুলি, এই যে স্টেপ ওয়াইজ যে তো পুলি কমে আসছে, দেখেছো? দেখা যাচ্ছে? এটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। দেখো অবজার্ভ করো, পাওয়ারটা পাওয়ারটা এটা থেকে কাজ করে। তাহলে মেশিনের মধ্যে আবার একটা কোন পুলি আছে, অপোজিট ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দেখো কোন পুলি সিস্টেম, যেটা এই ছবিটা দেখতে হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ইনক্রিজিং ডায়ামিটার, ডিক্রিজিং ডায়ামিটার টুয়ার্ড দ্য লেফট অ্যান্ড ইনক্রিজিং ডায়ামিটার ফ্রম দ্য লেফট টু রাইট। মেশিনের ভেতরে যে পুলিটা, হ্যাঁ, পাওয়ার ফ্রম দ্য ইলেকট্রিক মোটরের তোমার ইয়েটা পাওয়ার মানে আরপিএম হচ্ছে 1400 মানে 1500, অ্যাবাউট 1500, কিন্তু 1500 তোমার মেশিন রান করানো যায় না।
সেই জন্য তোমার এটাকে কি করা হয়, ওই স্টেপ ওয়াইজ কোন পুলি দিয়ে সিস্টেমে স্পিডটাকে রিডিউস করে নেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে কোন পুলি সিস্টেম। তাহলে চলে আসো, মানে এগুলো দেখে নেবে। হ্যাঁ, ওই ইয়েগুলো বেল্ট সিস্টেমের যে পজিশন গুলো আছে, তাহলে এখানে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড ড্রাইভ ইয়ে হলো। তারপর নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য কোন পুলি সিস্টেম, এই যে ড্রাইভার অ্যান্ড ড্রিভেন কোন পুলি সিস্টেম ইন দ্য স্টেপ কোন পুলি ড্রাইভ। and then another is the fast and loose pulley. Fast and loose pulley means এখানে কি হচ্ছে, ধরো ড্রাইভিং পুলির সঙ্গে অন্য অন্য তোমার ইয়েগুলো লাগানো হয়েছে, এখানে দুটো শ্যাফট লাগানো হয়েছে। এখন যদি তোমার মনে হয় যে দুটো মেশিন চলছে, লুজ পুলি দুখানা আছে, ফাস্ট পুলি, এটা একটাকে বলছি লুজ পুলি আর একটা হচ্ছে ফাস্ট পুলি। তাহলে ফাস্ট পুলিটা তোমার কানেকশন আছে মেশিনের সঙ্গে, তোমার দুটো দিয়েই মেশিন চলছিল। কিন্তু এবার যদি মনে করো যে একটা মেশিনকে স্টপ করবো, তখন লুজ পুলির এখানে ইয়েটা আছে, ওই কিটা আছে, কিটাকে যদি লুজ করে দাও, তাহলে এই শ্যাফটের ইয়েটা তোমার রোটেশনটা আর ইয়ে হবে না, তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে অন্য পুলিটা ঘুরতে থাকবে। এই যে ফার্স্ট পুলি যেটা মেশিন শ্যাফট লাগানো আছে, এটাকে বন্ধ করে দিলাম, আর যে কোনো একটাকে লুজ করে দাও, তাহলে পরে তোমার ইয়ে হয়ে যাবে, পুলি একটা মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে, আরেকটা মেশিন চলতে থাকবে। ফার্স্ট অ্যান্ড, এটাকে বলা হয় ফার্স্ট অ্যান্ড লুজ পুলি। হ্যাঁ, যে কোনো একটাকে ডিসএনগেজ করে দিলে কিন্তু মেন শ্যাফট ঘুরতে থাকবে, শ্যাফটে কিন্তু পাওয়ার দিতে থাকবে। ফার্স্ট পুলিতে তোমার ওই এটাকে ডিসএনগেজ করে দিলাম, আর লুজ পুলি এটাকে বলা হচ্ছে লুজ পুলি। হ্যাঁ, এটা বোধহয় ছবিটা একটু গন্ডগোল আছে। একটাকে মানে লুজ করে দিয়ে আরেকটাকে চালু রাখবো, তার মানে কি হবে, একটা মেশিন চলবে আরেকটা ফার্স্ট অ্যান্ড লুজ পুলি। হ্যাঁ, তাহলে এখানে তোমার ইয়ে চলে আসছে, এবারে তোমার ভেলোসিটি রেশিও আর ইয়ে ক্যালকুলেশন করবো। প্যারামিটার হচ্ছে তোমার ফার্স্ট পুলির স্পিড হলো N1, সেকেন্ড পুলির ইয়ে হচ্ছে N2। তাহলে একবার রোটেশনের জন্য তোমার কত হবে, π d1, d ইজ দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য পুলিজ, আর ইয়ে হচ্ছে d2 হচ্ছে ডায়ামিটার অফ দ্য অ্যানাদার অ্যানাদার শ্যাফট, অ্যানাদার পুলি। তাহলে মানে কত হচ্ছে, একবার ঘুরলে লেন্থ অফ দ্য বেল্ট passes over the driver pulley in 1 minute। তাহলে লেন্থ অফ দ্য, একবার যদি পুলিটা ঘুরে যায়, লেন্থ অফ দ্য বেল্ট কভার করছে হলো π d1 n1, আবার ওইটার জন্য π d1 n1। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট, দেন π d1 n1 is equal to π d2 n2। তাহলে n2/n1 is equal to হচ্ছে d1/d2। দ্যাট মিনস rpm is inversely proportional to that। মানে নাম্বার অফ রোটেশন যদি পুলি ডায়ামিটার যদি কমে যায়, আরপিএম বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে? হ্যালো, 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 হ্যালো। না, তোমার হচ্ছে কি আরপিএম মানে রিভলিউশন পার মিনিট। রিভলিউশন পার মিনিটটা ডিপেন্ডস অন দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য পুলি। তাহলে ডায়ামিটার অফ দ্য পুলি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তাহলে N1, তার মানে কি হচ্ছে, N1 d1 ইজ ইকুয়াল টু N2 d2। এটা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট, দেখো। তার মানে কি হচ্ছে, N1 N2/n1 ইজ ইকুয়াল টু d1/d2। এখানে কি হচ্ছে, পাইটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। ফর ওয়ান রোটেশন, বেল্ট লেন্থ অফ দ্য বেল্ট যতটা ইয়ে হচ্ছে এতটা কভার হচ্ছে এখানে। ফর 1 মিনিট লেন্থ অফ দ্য বেল্ট এখানে তো ইয়ে হচ্ছে, এই এতটা কভার হচ্ছে। তাহলে 1 মিনিটে তোমার লেন্থ বেল্টটা কত ইয়ে হচ্ছে, মানে ফার্স্ট পুলির জন্য π n1 d1 and π n2 d2, পাই ক্যান্সেল, সেম কনস্ট্যান্ট। দেন ইট ইজ কামিং n2/n1 is equal to d1/d2। তার মানে কি হচ্ছে, আরপিএম
RPM is inversely proportional to the diameter. N inversely varies D. যদি এনটা যদি বাড়ে এনটা মানে ডিটা যদি বাড়ে এনটা কমবে, এন বাড়লে ডি কমে যাবে। তাহলে এটাকে বলা হয় ভেলোসিটি রেশিও, ভিআর। N2/N1 is equal to হচ্ছে velocity ratio, that is numerically equal to the physical parameters of the elements, that is d1/d2। হ্যাঁ, আর যদি ক্ষেত্রে আসি, কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড বেল্টের ক্ষেত্রে আসি, কম্পাউন্ড বেল্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, একটা বেল্ট এখানে থাকছে, এই পুলিটা তোমার ঘুরছে, সরি আঁকাটা ভুল হলো, দাঁড়াও, ওটা হয়ে যাচ্ছে এই কেস, এই ছবিটা, ঠিক আছে, এই ছবি একটা শ্যাফটের মধ্যে দুখানা পুলি আছে, তার মানে কি হচ্ছে তোমার N1 N4/N1 ইজ ইকুয়াল টু হবে তোমার, এখানে ডায়ামিটার গুলো ক্যালকুলেশন, D1 into D3 D2, এখানে তোমার ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে velocity ratio, since the two two pulleys N2 and N2 and N3 are the same, rotating in the same shaft. Therefore, RPM will be same. N2 and N3 will be same. Then N1, N4/N1 into N3/N2, that is same, equal to product of the diameter, two diameters, N4/N1। এটা আমি পরে আমি একটু ভালো করে তোমাদেরকে বলে দেবো। N2 and N2 and N3 cancel হয়ে যাবে, তাহলে N4/N1, this is the velocity ratio in this part, is D1 into D3/D2 into D2। তার মানে কি তোমার উপরে হচ্ছে অড ডায়ামিটার, অড নাম্বারের ডায়ামিটার গুলো উপরে আসবে, আর ইভেন নাম্বারের ডায়ামিটার গুলো নিচে আসবে। এইভাবে তোমার ভেলোসিটি রেশিও গুলোকে কনভার্ট করে নিতে হবে। তার স্পিড, velocity ratio is the speed of the last pulley and the first pulley, speed ratio of the last ratio of the speed of the last pulley and first pulley equal to the product of the first pulley, third pulley, and fifth pulley, etc., odd number diameter, and the divided by even number diameter। এটা হচ্ছে ভেলোসিটি রেশিও, এখান থেকে বলছি। ইন্ডিভিজুয়ালি ওয়ান এন্ড দুটো পুলির মধ্যে যদি থাকে N2/N1 is equal to D1/D2, বা ফর দ্য কম্পাউন্ড এর জন্য কিন্তু এটা আলাদা হচ্ছে, এটাকে করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে নেক্সট ওয়ান আসছে হলো, এই যে লাস্টের দিকে দেখা যাচ্ছে, দেখো 6টা পুলি নেওয়া হয়েছে, 6 পুলি, তাহলে 6/N1 ইকুয়াল টু ভেলোসিটি রেশিও ইকুয়াল টু হচ্ছে D1, D3, D5, D2, D4 and D6। এইভাবে তোমার এগুলোকে ভেলোসিটি রেশিও ক্যালকুলেশন করতে হবে, ঠিক আছে। গিয়ারের ক্ষেত্রে এরকম ভাবে করতে হবে, কিংবা অন্য অন্য ড্রাইভের ক্ষেত্রেও তোমার সার্কুলার মোশনে, বেল ড্রাইভ, চেন ড্রাইভের মধ্যেও এইভাবেই করতে হবে, ঠিক আছে। তোমরা এটাকে একটুখানি এই অবধি দেখে রাখো, এই যে স্লিপ অফ দ্য বেল্টের আগে পর্যন্ত দেখে রাখো, এগুলো সব একটু ডিসকাস করতে হবে, এগুলো বলে দেবো, কেন এটা তো তোমরা থিওরি অফ মেশিনটা নেই, তো থিওরি অফ মেশিনের এই পার্টটা, তারপরে নেক্সট ইয়েতে আছে, এই অবধি আছে, তো এই অবধি দিয়েছি আমি, আজকে আর বেশি দিইনি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেল্ট ড্রাইভ। এরপর প্রবলেমস আছে, প্রবলেমস করতে হবে, তারপরে লেন্থ অফ দ্য বেল্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে, তারপরে তোমার লেন্থ অফ দ্য বেল্ট আসবে, তারপরে নেক্সট ইয়েতে ও অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট। এখন বেল্টের মধ্যে যে
তোমার ইয়েটা লেগে রয়েছে, মানে টাচ করে আছে, বেলটা কত পোর্শন বেলটা টাচ করে আছে সেখানে, মানে সে অ্যামাউন্টটা ক্যালকুলেশন করবো অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট দিয়ে সেটাকে ইয়ে করতে হবে। এই যে এখানে এখানে দেখো কনভার্জিং বেল্ট। আবার হচ্ছে বোথ সাইজ যদি পুলি যদি সেম হয়, বোথ বোথ পুলি ফলোয়ার অ্যান্ড তোমার ড্রাইভার পুলিজের যদি ডায়ামিটার সেম হয়, তাহলে বেল্ট উইল বি দ্য সেম কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি। এখানে ধরো দুটো পুলির ডায়ামিটারই যদি সেম হয়, তাহলে বেল্ট two side belt slack side and tight side will be parallel to each other. The angle of contact is 180, এটা মনে রাখবে, 180 ডিগ্রি। এটারও অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট হচ্ছে 100, যেভাবেই করো 180 ডিগ্রি। অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট মিনস এই বেলটা এখান থেকে টাচ করছে, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত তোমার আসছে, দিস ইজ কল দ্য অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট। অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট বার করলেই এই লেন্থ, এই কত পোর্শন বেল্টের ইয়েটা তোমার পুলির সঙ্গে টাচ করে আছে সেটা আমরা বার করবো। তারপরে কনভার্জিং ইয়েতে যদি হয়, এবার যদি ছোট পুলি আর বড় পুলি হয়, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে। তখন কিন্তু এখানে তোমার এটা ড্রাইভারের ইয়ের থেকে এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্টটা হচ্ছে গ্রেটার দেন 180 হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই আজকে এই অবধি থাক। পরের দিন আমি ইয়েটা দেবো, অ্যানালিসিস করতে হবে লেন্থ অফ দ্য বেল্ট, হ্যাঁ, কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল, এগুলো বার করবো। তারপরে ইনিশিয়াল টেনশন ওই আরেকটা ইয়ে আছে তোমাদের, এটা তো ইয়েতে করোনি, টেনশন ইন টাইট সাইড অ্যান্ড টেনশন ইজ স্ল্যাক সাইড ইট রিকোয়ার এটা। এই ফর্মুলাটা তোমরা ফিজিক্সে পেয়েছো কোনো জায়গায়? হ্যালো না স্যার, হ্যালো না না স্যার। আচ্ছা, টেনশন ইন দ্য টাইট সাইড, যদি টেনশন যদি তোমার এদিকে টাইট সাইড টেনশন T1 হয় আর স্ল্যাক সাইডের টেনশন হচ্ছে T2 হয়, তাহলে T1/T2 রেশিও হচ্ছে গিয়ে তোমার এটা। আবার এখান থেকে মোমেন্ট থেকে ক্যালকুলেশন করতে, এগুলো তোমার বোঝাতে হবে, না বুঝলে বুঝতে পারবে না। T1 - T2 মোমেন্ট থেকে যদি আসে কিন্তু ডায়ামিটার, মানে অফ দ্য ড্রাইভার বাই টু, মানে রেডিয়াস, D/2 মিনস রেডিয়াস। এইটা আর এই দুটোর থেকে প্রবলেম গুলো করতে হবে, এই দুটো ফর্মুলা থেকে প্রবলেম গুলো করতে হবে, বেল ড্রাইভের সব প্রবলেম। হ্যাঁ, P1/T2 ইজ ইকুয়াল টু ইটু, পরের দিন আমি বলে দেবো এগুলো, ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভ করে দেবো। তোমাদের নোটটা কমপ্লিট হয়নি আমার, বানিয়ে নিই তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এই দুটো ফর্মুলা। এখান থেকে সব মানে ইয়ে তো শ্যাফটের প্রবলেমও কিন্তু এগুলো লাগবে, শ্যাফটের প্রবলেমও আছে। একটা জায়গায় করেছি না, এই যে তোমার এইটা ইউজ করেছি বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য। তোমাদের শ্যাফটের কটা প্রবলেম করেছে শ্যাফটের? হ্যালো, শ্যাফটে কটা করিয়েছি? স্যার সেই দিন তো 4টে করিয়েছিলেন। চারটে করেছি না, আরো কয়েকটা করবো, ওই 8টা আছে ওখানে, 8টা করে হ্যাঁ। দেবো। এখান থেকে এগুলো রিলেটেড চ্যাপ্টার, বুঝলে তো, এই একটা করলে আরেকটা করা যাবে ভালো মতো। তাহলে এটা হচ্ছে বেল ড্রাইভের মধ্যে, বেল ড্রাইভের মধ্যে T1/T2 মিউ থিটা, টেনশন ইন টাইট সাইড, টেনশন ইন স্ল্যাক সাইড, মিউ হচ্ছে কোফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন বিটুইন বেল্ট অ্যান্ড পুলি। বেল্ট অ্যান্ড পুলি তো আলাদা আলাদা মেটেরিয়াল হবে, তাহলে এখন তার জন্য তোমার একটা কোফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশনের। আর থিটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট, যেটা বললাম অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট, এটা অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট অর র্যাপ অ্যাঙ্গেল অর ল্যাপ অ্যাঙ্গেল, যে যেটা বলে, এক একটা বইতে এক এক রকম থাকে। অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট, র্যাপ অ্যাঙ্গেল অর ল্যাপ অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ, এইগুলো ইয়ে করো। আচ্ছা, তোমাদের সবাই আসছে ইয়েতে? হ্যালো, এই আজকে এই সাগরিকা, কোথায় স্যার? মিটে তো এখন। ক্লাসে 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 সবাই আসছে? কতজন আছে তোমাদের? 18 জন তো? হ্যাঁ, 18 জন আছে। 14-15 জন পরে ক্লাস। 14-15 জন না, ও সবাইকে বলে দেবে যারা ইয়ে করছে। আচ্ছা, তোমাদের ওই ছেলেটা তো ইয়ে কি কি সাহা, অঙ্কুর সাহা না কি আছে না একজন, পরীক্ষা দেয়নি বললো? আক্রুর সাহা। অপ্রুত, ওকে, ও আসেনি আজকে, অপ্রুত আসেনি। আচ্ছা, ওদের মোটামুটি এই কজনই থাকে তো বোধহয়, না? হ্যাঁ, ঠিক 18। আছে।
মঙ্গলবারই ভাই, আছে তো না? মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার রাখতে হবে। মঙ্গলবার কত থার্সডে টাইম টুইসডে ওই এই একটাতেই রাখো। ঠিক মানে আছে। প্রোডাকশনের ক্লাসটা আছে তোকে। হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে প্রোডাকশনের ক্লাসটা পড়ছে, কারণ হচ্ছে সোম বুধ শুক্র একটু কলেজে যেতে হয়। তো সেই জন্য ওই জায়গাটা একটু ফাঁকা রাখছি। তারপরে ফার্স্ট ইয়ার চলে আসুক, ওখান থেকে চেঞ্জ করে নেবো। ঠিক আছে? सर सर হ্যাঁ বলো। आपने सर বলো। स्क्रीन হ্যালো। मेरा कट गया था बीच में হ্যাঁ বলো। सर अभी অভিষেক, स्क्रीनशॉट এখন স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছি কেটে গেছে নিয়েছি। তোমার অ্যাটেন্ডেন্স তো? হ্যালো। থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা শোনো, সবাই কিন্তু ওই স্যাপ্টের হ্যাঁ প্রবলেম স্যার গুলো হ্যাঁ করতে স্যার থাকো। স্যাপ্টের প্রবলেম করতে থাকো, স্যাপ্টের থিওরি গুলো করে নেবে। হ্যাঁ, আর এখানে বেল ড্রাইভের কিন্তু অনেক ইয়ে থিওরি পড়বে এখান থেকে। অনেকগুলো কোশ্চেন, দুটো কোশ্চেন থাকতে পারে এখান থেকে। একটা হচ্ছে চেন ড্রাইভ আর একটা হচ্ছে বেল ড্রাইভ। হ্যাঁ, আর রোপ ড্রাইভটা করাবো না। রোপ ড্রাইভের এমনি মুখে বলে দেবো, আইডিয়া দিয়ে দেবো। রোপ ড্রাইভটা কিভাবে, ওই একই সেম থিং হবে। ওখানে কিছু কিছু ইয়েতে রোপ দিয়ে তোমার ইয়ে করা হয়, অপারেট করা হয়। রোপ মানে দড়ি, গোল মানে দড়ি, ওই সার্কুলার সাইজের তোমার বেল্টের ইয়েতে, বেল্টের পরিবর্তে ইউজ করা হয়। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই অবধি ঠিক থাক। আছে। প্রবলেম গুলো দেখো নেক্সট। এখনো কিন্তু প্রবলেমে পুরোপুরি ঢুকিনি। ওটা মানে থিওরিটা আগে বলে দিতে হবে, তারপরে তো প্রবলেম করতে হবে, নাহলে আগে প্রবলেম হলে তোমরা বুঝতে পারবে না। হুম, আগে প্রবলেম করলে হবেটা কি করে? হুম, ঠিক আছে। আর তোমাদের সব ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে তো, নিশান? এখন তো সব সব ক্লাস আরম্ভ হয়নি, প্যাকেজিং ক্লাস হয়েছে, আর কয়েকটা টিচার মেটেরিয়াল সায়েন্স আর প্রিন্টিং টেকনিক্স এর টিচার পিডিএফ ও, পাঠিয়েছে ক্লাসের আগে পড়ার জন্য। না আমি পুরোপুরি ইয়ে আরম্ভ করেছি। হেড বলেছে যে আরম্ভ করে দেওয়ার জন্য। নাহলে পরে তোমাদের অনেকটা বড় চ্যাপ্টার তো, তোমাদের ইয়েতে গিয়ার আছে, তারপরে তোমার গিয়ারও আছে পুরো। গিয়ার গিয়ার আছে, বিয়ারিং আছে। আচ্ছা, তাহলে টুডে আপ টু দিস, এই অব্দি থাক। ঠিক আছে। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আমি পরে ফুল পিডিএফ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি ওখানে কয়েকটা আজকে যেটুকু বললাম ওইটুকু পিডিএফ আছে, তারপরে আরো আছে। লেন্থ অফ দ্য চেন ওগুলো ক্যালকুলেশন করতে হবে বসে বসে। আর জিওমেট্রি পুরো মনে আছে তো ভালো করে? প্লেন জিওমেট্রি অনেক কিছু লাগবে, কনসেপ্ট লাগবে পুরো। হুম,